आज आपण एकदम महत्त्वाचा टॉपिक बघणार आहे पीएच ऑफ ॲसिड्स अँड बेसिस आणि अजून आपण बघणार आहे हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की सॉल्ट जर वॉटरमध्ये ॲड केला म्हणजे ॲक्वियस सोल्युशन प्रिपेअर केलं एखाद्या सॉल्टचं देन दॅट ॲक्वियस सोल्युशन मे बी ॲसिडिक इन नेचर इट मे बी बेसिक इन नेचर or it may remain neutral as pure water. That process is called as hydrolysis of salt. आणि सॉल्ट जर हायड्रोलाइज झाला ॲक्वियस सोल्युशन जर बनलं ॲसिडिक तर किती ॲसिडिक नाव दॅट किती ॲसिडिक किती बेसिक दॅट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ pH of the acid or base. pH is nothing but simplified representation of concentration of H minus ions or concentration of OH minus ions present in aqueous solution. It is similar to Ka. When we say pKa, it means negative logarithm to the base 10 of dissociation constant of acid Ka. Exactly in a similar manner, pH stands for negative logarithm to the base 10 of concentrations of H plus ions. आपल्याला आता माहितीच आहे की ॲसिडिटी ऑफ एनी ॲसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H plus ions those are present in aqueous solution. जेवढे जास्त H plus ions तेवढी जास्त ॲसिडिटी. Now that concentration of H plus ions is expressed in terms of pH. pH means negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ions. Now consider an acid. Let's consider a strong acid like HCl. Now consider we have given with 0.001 molar HCl. HCl being a strong acid, it will completely dissociate into its own ions H plus and Cl minus ions in aqueous solution. So in aqueous solution, the dissociation of HCl is written as HCl aqueous completely dissociates to H plus aqueous plus Cl minus aqueous. Now the given concentration of HCl is 0.001 molar HCl is given initially. Initially 0.001 molar of HCl is given. At start H plus ions and Cl minus ions from HCl are not present in aqueous solution because we are yet to be this HCl is yet to be dissolved in aqueous solution. Now when this HCl gas or HCl is passed through aqueous solution, it will completely dissociate. Completely dissociate means it will not remain undissociated. Has 1 mole of HCl completely dissociate, it forms 1 mole of H plus ions. When 0.01 molar of HCl is completely dissociated, it forms 0.001 molar of H plus ions and same 0.001 molar of Cl minus ions. So right now in aqueous solution, the concentration of H plus ions is 0.001 molar. So we can write concentration of H plus ions in aqueous solution from this HCl is equal to 0.001 molar. Molar means moles per liter. 1 liter of this aqueous solution contains 0.001 moles of H plus ions, or it can be represented as 1 into 10 raised to minus 3 molar. Concentration of H plus ions is 1 into 10 raised to minus 3 molars, or simply we can represent as a 10 raised to minus 3 molar. Now the pH of this aqueous HCl solution is pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H plus ions minus log of concentration of H plus ions is 10 raised to minus 3 molars. Log of A raised to B into log A, which is equal to minus 3 into log 10. Log 10 is 1 minus plus. pH of this aqueous solution is 3. Now instead of representing concentration of H plus ions in a power of 10th, 1 into 10 raised to minus 3.
writing pH of aqueous solution as 3 is easier or convenient. So pH is nothing but a representation of H plus ions in a convenient manner. pH is equal to 3. Now consider if concentration of H plus ions is 0.001 molar. Now consider if concentration of H plus ions in aqueous solution is 0.0001 molar. The same concentration can be written as 1, 2, 3, 4, 10 raised to minus 4 molar. Now pH of this another solution whose H plus ions concentration is 10 raised to minus 4 molar is pH is equal to negative logarithm of concentration of H plus ions 10 raised to minus 4 molar, which is equal to minus 4 into log 10, which is equal to 4. pH of this second solution in which concentration of H plus ions is 10 raised to minus 4 is 4. सुरुवातीला एक सोल्यूशन घेतला त्याच्यामध्ये H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.001 मोलर, दॅट इज 10 रेज टू मायनस 3 मोलर. तर सध्या दोन सोल्युशन्स आहेत आपल्याकडे, सोल्युशन 1 अँड सोल्युशन 2. नाव द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन सोल्युशन 1 अँड सोल्युशन 2 आर डिफरंट. इकडे कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.001 मोलर आणि इकडे H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इज 0.0001 मोलर. तर जेवढा H प्लसचा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त तेवढी ॲसिडिटी जास्त. ना इफ वी कंपेअर ॲसिडिटी ऑफ सोल्युशन 1 अँड सोल्युशन 2, सोल्युशन 1 मध्ये H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन 2 पेक्षा जास्त आहे. सोल्युशन 1 इज मोर ॲसिडिक दॅन सोल्युशन 2 because acidity is directly proportional to number of H plus ions those are present in aqueous solution, and number of H plus ions can be represented in terms of concentration, moles of H plus ions present per liter of solution. So concentration of H plus ions in first solution is more than in second solution. First solution is more acidic than second solution. Now if we compare pH of these two solutions, the pH of solution 1 is 3 whereas pH of another solution is 4. 4 is greater than 3. That means when concentration of H plus ions decreases 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 4, the concentration of H plus ions decrease 10 times, 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 4. When concentration of H plus ions decreases 10 times, pH of solution increases by 1 unit. Now pH increases from 3 to 4 and it represents acidity is inversely proportional to pH value. If pH is 4, the solution is less acidic. If pH is 3, solution is more acidic. That means acidity we can write as acidity of solution is inversely proportional to its pH value. So what we have known so far about acidity is acidity is directly proportional to number of H plus ions, or acidity is directly proportional to dissociation constant Ka, because dissociation constant is directly proportional to concentration of hydronium ions or H plus ions. Then acidity is inversely proportional to pK value. It is a negative logarithm of Ka, so it is inversely proportional to pK, or acidity is inversely proportional to pH value. As pH of solution increases 3 to 4, as pH of solution increases, its acidity decreases. So acidity is inversely proportional to pH. Similarly, we can express these expressions in terms of basicity.
we can say basicity is directly proportional to concentration of OH minus ions. Concentration of OH minus is directly proportional to dissociation constant of that weak base Kb, or it is inversely proportional to negative logarithm of value Kb, or we can say that basicity is inversely proportional to pOH value. As pH is negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ions, pOH is negative logarithm to the base 10 of concentration of OH minus ions. pH is of measuring the strength of weak acids and bases. Now let's study the relationship between pH and pOH in aqueous solution. We know that in aqueous solution, the ionic product of concentrations of H plus ions and OH minus ions is equal to 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. In a neutral water, the product of concentrations of H plus ions at equilibrium into concentrations of OH minus ions at equilibrium is equal to Kw, ionic product of water. And if temperature is 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, we know that value of Kw is 10 raised to minus 14. And this value depends only on temperature. So as long as temperature remains constant in aqueous solution, concentration of hydronium ions into concentration of OH minus ions is always 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. Now let's take log on the both sides of this equation. Log of concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions is equal to log of Kw, or we can write log of concentration of H plus ions plus log of concentration of OH minus ions is equal to log of Kw. Let's multiply both the sides by negative sign. Minus log of concentration of H plus ions minus log of concentration of OH minus ions is equal to minus log of Kw, or we can write minus log of concentration of H plus ions plus minus log of OH minus ions is equal to minus log of Kw. Now negative log of concentration of H plus ions is pH of that solution plus negative log of concentration of OH minus ions is pOH of solution, and negative log of Kw is nothing but pKw. So in aqueous solution, pH plus pOH is always equal to pKw, and value of this pKw depends on temperature. As Kw is 10 raised to minus 14, value of pKw we know it is equal to 14. So we can write at 25 degrees Celsius, pH plus pOH of solution is equal to 14. So at 25 degrees Celsius, pH of aqueous solution changes from 0 to 14. The least value of pH is 0 and the highest value is 14. Whereas at we know 80 degrees Celsius, value of Kw is 10 raised to minus 13.
At higher temperature, dissociation of water increases, value of Kw also increases 10 times, from 10 raised to minus 14 to 10 raised to minus 13, or we can write pKw is equal to 13. So at 80 degrees Celsius, the pH scale changes. pH plus pOH is equal to 13. So the value of pH, pOH are also temperature dependent, and pH scale itself is a temperature dependent because value of dissociation constant Kw for water, ionic product of water, depends on temperature. At 25 degrees Celsius, pH ranges from 0 to 14, whereas at different temperature, pH scale is also different. And this scale also depends on solvent, because this Kw is a value for ionic equilibrium between H plus ions and OH minus ions in water. If solvent is changed, value of pH and pOH and relationship between them also changes. Now let's check the conditions for acidity and basicity. Pure water, which is a neutral in which concentration of H plus ions at equilibrium is always equal to concentration of OH minus ions. आणि दोघांचं concentration same आहे म्हणून तर water it is a neutral. So in neutral water we know concentration of H plus ions at equilibrium is equal to concentration of OH minus ions at equilibrium. And at 25 degrees Celsius, these values equal to 10 raised to minus 7 moles per liter, molar. Hence, the ionic product of H plus and OH minus 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7 is 10 raised to minus 14 Kw value. So, in neutral water, or neutral solution, we say concentration of H plus ions equal to concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 7 molar. Now condition for acidity is, we say aqueous solution is acidic only when concentration of H plus ions is more than concentration of OH minus ions. So for acidity, concentration of H plus ions must be greater than 10 raised to minus 7 molar. Now if we take log on both the sides of equation, log of concentration of H plus ions is greater than log of 10 raised to minus 7. Now if we multiply by negative sign, minus log of concentration of H plus ions must be less than minus log of 10 raised to minus 7. It is same as 5 is greater than 4, but when we multiply by negative sign, minus 5 and minus 4. Between minus 5 and minus 4 is greater than minus 5. So when we multiply by negative sign, minus log into 10 raised to minus 7 is greater than negative logarithm of concentration of H plus ions. Now negative logarithm of concentration of H plus ion is pH of that solution. pH of that solution must be less than log of A raised to B, B into log A. Log of 10 is 1, it's 7. So for solution to be acidic, its pH must be less than 7, and we know that acidity is inversely proportional to pH value. So as pH of solution goes on decreasing, its acidity goes on increasing. As pH becomes less than 7, its acidity goes on increasing. Similarly, for solution to be basic in nature, so condition for basicity or a basic nature of solution, concentration of OH minus in aqueous solution must be greater than concentration of
H plus ions in aqueous solution. So at 25 degrees Celsius, for aqueous solution to be basic, its concentration of OH minus ions must be greater than 10 raised to minus 7 molar. Log घेतला दोन्हीकडे, log of concentration of OH minus ions must be greater than log of 10 raised to minus 7, दोन्हीकडे minus sign ने multiply केला, minus log of concentration of OH minus ions should be less than negative logarithm of 10 raised to minus 7, negative logarithm of OH minus ions concentration म्हणजेच बाबा POH. This POH must be less than 7 for solution to be basic. And relationship between pH and POH is pH plus POH is equal to 14, pH is equal to 14 minus POH. That means when POH is less than 7, when POH is less than 7, pH is always greater than 7. From here we can write that when pOH of solution is less than 7, that means solution is basic solution. pOH is less than 7 means concentration of OH minus ions in aqueous solution is greater than 10 raised to minus 7. So when pOH is less than 7, when this value is less than 7, pH is always greater than 7. So this is condition for basicity. So we can call solution is acidic if pH of solution is less than 7, and we call solution as basic when pH of solution is greater than 7. That means pOH of the same solution is less than 7. Now let's calculate pH of, let's calculate pH of 0.02 molar HCl solution. 0.02 molar HCl solution. Now concentration of H plus ions, HCl will completely ionize into H plus aqueous plus Cl minus aqueous. If initial concentration of HCl is 0.02 molar, it will completely dissociate into H plus ions. That means H plus ions are 0.02 molars and Cl minus ions are 0.02 molars. So concentration of H plus ions from HCl in aqueous solution is equal to 0.02 moles per liter, 0.02 molars. Take log of both the sides, log of H plus ions is equal to log of 0.02, or we can write as log of 2 into 10 raised to 12 minus 2, log of concentration of H plus ions, multiply by negative sign, minus log of concentration of H plus ions is equal to minus log of 2 into 10 raised to minus 2. Minus log of H plus ions concentration is pH. pH of solution is equal to minus into log of 2 plus log of 10 raised to minus 2, which is equal to minus into log of 2 0.3010 minus 2 into log 10, which is 1. Multiply by negative sign, 2 minus 0.3010.
1.699. 1.699, it is pH of 0.02 molar HCl. And if we have to calculate pOH of same solution, we can write pH plus pOH is equal to 14. pOH of the same solution is equal to 14 minus pH 1.699. That means pOH of this solution is greater than 7. When pH is less than 7, solution is acidic. That means pOH of solution is greater than 7. आणि याच्यावरती सगळे न्यूमरिकल्स आपण शेवटी करणारच आहे. तर पहिलं तर आपण सगळी थेरी बघूया चॅप्टरची अँड लेटर वी विल सॉल्व न्यूमरिकल्स. Now let's talk about pH of mixture of two strong acids. pH of mixture of two strong acids. Consider we have 500 milliliters of 0.001 molar HCl solution, and we have 500 milliliters of 0.01 molar same HCl solution. Both are strong acids and these acids are mixed into one another. So overall volume of solution increases. 500 ml solution is mixed with 500 ml solution. The volume of final solution is 1000 milliliters. And we have to find out pH of this final solution. In order to find pH of this final solution, which is obtained by mixing two strong acids, we have to find concentration of H plus ions present in final solution. So for solution 1, in solution 1, HCl completely ionizes to H plus and Cl minus ions. H plus ions contributed by HCl is 0.001 molar. When HCl completely dissociates, it gives 0.001 molar H plus ions and 0.001 molar Cl minus ions. So concentration of H plus ions resulting from solution 1 is 0.001 molar. Whereas in case of solution 2, in solution 2 HCl also dissociates into H plus and Cl minus ions. Concentration of HCl is 0.01. When 0.01 molar HCl completely dissociates, it gives 0.01 molar H plus ions, 0.01 molar Cl minus ions. So concentration of H plus ions from second solution is 0.01 molar. You cannot simply add concentration of H plus concentration of H2 to obtain final concentration of H plus ions in this solution, because total volume of solution changes. Here volume of solution is 500 milliliters, here volume of solution is 500 milliliters, whereas in mixture volume of solution is 1000 milliliters. So when these two solutions are mixed into one another, moles of H plus ions gets added into one another. It is a simply mixing of two like substances. These substances are not going to react with one another. If these are not reacting with one another, moles of HCl coming from solution 1 are added to moles of H plus ions coming from solution 2. And then we will get final moles of H plus ions, those are present in a final solution. Now we know concentration is equal to moles divided by volume of solution, or concentration can
also be expressed in terms of molarity. Molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution, and this volume of solution is always expressed in liters. That means we can calculate moles if we know concentration and volume of solution. Moles is equal to concentration into volume of solution in liters. If it will give value of N in terms of moles, concentration into volume of solution in liters. If volume is kept in terms of milliliters, moles is equal to concentration into volume of solution in milliliters. The concentration is expressed in moles per liter multiplied by milliliters. Liter gets cancelled out, we get moles in terms of millimoles. M moles, millimoles. So when concentration, when volume is expressed in terms of milliliters, product of concentration into volume gives millimoles, whereas when volume is kept in liters, we get moles. Now we can find moles of H plus ions in first solution and moles of H plus ions in second solution. For first solution, moles of H plus ions is equal to concentration of first solution C1, concentration of H plus ions. We called it as concentration of H plus ions from first solution into volume of first solution V1. Similarly, we can find moles of H plus ions in second solution. Concentration of H plus ions in second solution is 0.001 moles per liter. Concentration of H plus ions in second solution into volume V2. Now concentration is 0.001 multiplied by volume of solution, 500 milliliters. Volume of first solution is 500 milliliters. It gives 5 millimoles. Number of H plus ions from first solution is 5 millimoles, whereas number of H plus ions, moles of H plus ions contributing from second solution is equal to 0.01 into volume of second solution is also 500 milliliters. It is equal to 50 millimoles. 50 millimoles. 5 millimoles and 50 millimoles. So right now we have total number of moles of H plus ions in a final solution. Total number of moles of H plus ions in mixture is equal to moles from first solution 5 millimoles plus moles from here it is 0.5 millimoles, and here the concentration is moles is 5 millimoles. So total moles of H plus ions from these two solutions is 0.5 plus 5 millimoles, which is equal to 5.5 millimoles. Now if we have total number of moles of H plus ions in mixture 5.5 millimoles, which is equal to 5.5 into 10 raised to minus 3 moles. Millimoles means 10 raised to minus 3 moles. We can calculate concentration of H plus ions in a final solution. Concentration of H plus ions in final solution is equal to moles. We can write moles of H plus ions in final solution divided by volume of solution.
in liters. If moles are expressed in terms of moles, volume is taken in liters. If moles are expressed in terms of millimoles, volume is taken in milliliters, because concentration is always expressed in terms of moles per liters. So we have 5.5 into 10 raised to minus 3 moles divided by volume of solution in liters. Final volume is 1000 milliliters. 1000 milliliters means 1 liter. Final volume is 1 liter. 1. So it is equal to 0.0055 molar. Concentration of final solution H plus ions. Concentration of H plus ions in final solution is 0.0055 molar. 0055 molar. And if we know the concentration of H plus ions in final solution, we can calculate pH of final solution. pH of final solution is minus log of concentration of H plus ions, which is equal to minus log of concentration of H plus ions is 0.0055. 0.0055. So we will get pH of resultant solution, which is obtained by mixing 2 strong acids. Simple. 2 strong acid दिले, strong acid completely dissociate होणार त्यांच्या H plus ions आणि negative ions मध्ये, H plus and Cl minus ion. So first strong acid HCl will completely dissociate. हा completely dissociate झाला. 0.001 मोलर दिला होता, complete dissociate झाला. H plus ions पण मिळाले 0.001 मोलर. ते कॉन्सन्ट्रेशन आहे H plus ions. नंबर्स नाहीत, नंबर ऑफ मोल्स नाहीत. Moles are always calculated from its concentration. Moles is equal to concentration into volume of solution in liters. Or if we keep volume of solution in milliliters, we get millimoles. तो सेकंड सोल्यूशन आहे, सेकंड सोल्यूशनचं कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट आहे, तो डिफरंट H प्लस आयन्स देईल. तर याचा कॉन्सन्ट्रेशन होता 0.01 मोलर, अक्का डिसोसिएट झाला तर यांनी H2 दिले 0.01 मोलर. आणि या दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरून दोघांचे आपण कॅल्क्युलेट केले मोल्स. मोल्स आर गिवन बाय कॉन्सन्ट्रेशन इनटू व्हॉल्यूम. मोल्स आर गिवन बाय कॉन्सन्ट्रेशन इनटू व्हॉल्यूम. तर पहिल्या सोल्युशनमधून येणारे H प्लस आयनचे मोल्स मिळाले, दुसऱ्या सोल्युशनमधून येणाऱ्या H प्लस आयनचे मोल्स मिळाले. पहिल्या सोल्युशनमधून मोल्स मिळाले 0.5 मिलीमोल. सेकंड सोल्युशनमधून H प्लस आयनचे मोल्स मिळाले 5 मिलीमोल. तर ज्यावेळेस ही दोन सोल्युशन आपण मिक्स केली, टोटल मोल्स मिळाले सोल्युशनमधले 0.5 मिलीमोल्स प्लस 5 मिलीमोल्स, 5.5 मिलीमोल्स. इकडे काढले आपण टोटल H प्लस आयनचे मोल्स इन अ फायनल मिक्सचर 5.5 मिलीमोल्स, और इन टर्म्स ऑफ मोल्स 5.5 इंटू 10⁻³ मोल्स. एकदा का मोल्स मिळाले आपल्याला फायनल सोल्युशनचे की फायनल सोल्युशनचे काढू शकतो आपण मोलॅरिटी, और वी कॅन कॉल इट ॲज अ कॉन्सन्ट्रेशन मोल्स पर लिटर. मोल्स इन फायनल सोल्युशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फायनल सोल्युशन इन लिटर्स. आत्ता याचा 500 ml, याचे 500 ml, फायनल सोल्युशन इज 1000 ml. काही वेळेस असं एक्झाम्पल असतं की हे दोन ॲसिड मिक्स केले आणि एक्स्ट्रा 200 ml ऑफ वॉटर इज ॲडेड. इन दॅट केस फायनल वॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज 1200 मिलीलिटर्स. का तर दोन सोल्युशन मिक्स केले 500 ml 500 ml अँड एक्स्ट्रा 200 ml ऑफ वॉटर इज ॲडेड. सो फायनल वॉल्यूम इन दॅट केस विल बी 1200 मिलीलिटर्स. सध्या तर याचे 500 ml, याचे 500 ml, टोटल 1000 ml. 1000 ml मीन्स 1 liter of final solution. So final moles of H plus ions divided by final volume in liters will give final concentration of H plus ions. 5.5 into 10⁻³ moles divided by 1 liter volume of solution. It gives 0.0055 molar H plus ions concentration in final solution. आणि फायनल सोल्युशन मधलं H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं की फायनल सोल्युशनचा काय मिळतो आपल्याला pH. pH इज इक्वल टू मायनस लॉग ऑफ H प्लस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन. H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं, लॉग घेतला 55चा, आपल्याला मिळून जाईल pH.
हे जे सगळं काही लिहिलंय ते सिम्प्लिफाईड आपण अशाही टाईपमध्ये लिहू शकतो की हे जे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स आहेत इन अ मिक्सचर, फायनल मिक्सचर. मोल्स काढायचा फॉर्म्युला तर तुमच्याकडे आहेच. मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम. तर फायनल कंडिशनमध्ये आपण काय म्हणेल? फायनल कंडिशनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन फायनल सोल्युशन मिक्सचर मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ फायनल सोल्युशन इज इक्वल टू हे काय? कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम. कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम गिव्स moles of H plus ions. Moles of H plus ions in final solution is nothing but moles of H plus ions from first solution plus moles of H plus ions from second solution. It is equal to moles of H plus ions from first solution into volume of first solution plus moles of H plus ions from second solution. Moles of H plus ions divided by into volume of solution. So, concentration of H plus ions in final solution is equal to concentration of H plus ions in first solution multiplied by volume. That means moles of H plus ions in first solution plus moles of H plus ions from second solution divided by total volume V final. So we will directly get concentration of H plus ions from concentration of H plus ions in first solution, concentration of H plus ions in second solution, volumes of both two solutions divided by final volume. Final volume is always calculated by adding volumes of solutions to be mixed, and if there is extra water added finally, it is also considered in final volume. कॅल्क्युलेशन जर केले तुम्ही हा फॉर्म्युला घेऊन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन फायनल मिक्सचर इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम फर्स्ट सोल्युशन. मगाशीच काढलं होतं आपण 0.01 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्युशन 500 मिलीलिटर्स प्लस सेकंड सोल्युशनमध्ये 0.01 मोलर मल्टिप्लाय बाय 500 milliliters divided by total volume. Total volume is 1000 milliliters. All the volumes are kept in milliliters. Milliliter, milliliter, milliliter. 0.001 into 500 is 5 plus 0.1 into 550 divided by 1000. These are millimoles divided by milliliter. These are millimoles divided by milliliters, moles per liter, concentration. So it is 55 divided by 1000, which is equal to 0.055 moles per liter. 0.055 moles per milliliter. आणि सेम कॅल्क्युलेशन मगाशी आला होता आपला इंडिव्हिज्युअल मोल्स काढू. इंडिव्हिज्युअल मोल्स काढले आपण इकडे 5 मिलीमोल्स, सॉरी 0.5, plus it is 5.5. लॉकडाऊनचा इफेक्ट झाला डोक्यावरती. डिवायडेड बाय 1000 0.005 molar. So both the concentrations calculated from this formula and calculated using
separate millimoles and separate concentration is same, 0.0055 milliliters. And then finally we can calculate pH of resultant solution. The same formula can be applied for mixing of two strong bases. If two strong bases are mixed, like let's say 0.2 molar NaOH, let's say its concentration is 4A, volume is 400 milliliters, is mixed with 0.01 molar same NaOH solution whose volume is 600 milliliters. Then find pH of final solution. pH of final solution which is obtained by mixing these two strong bases. We can apply same formula, same. Instead of H plus ions, now OH minus ions are there. Concentration of OH minus ions finally present is equal to concentration of OH minus ions from first solution into volume of first solution plus concentration of OH minus ions from second solution into volume of second solution divided by total volume which is now V1 plus V2. Total volume V final is V1 plus V2. NaOH is a monoacidic base. Na plus OH minus. So 1 mole of NaOH gives 1 mole of OH minus. 0.2 molar NaOH will give 0.2 molar OH minus. So concentration of OH minus is 0.2 molar into volume V1 is 400 milliliters plus OH2, concentration of OH from second solution 0.01 molar. 0.01 molar into volume of second solution is 600 divided by V1 plus V2. 400 plus 600. 880. 80 millimoles of OH minus ions plus 6 millimoles divided by 1000 milliliters, which is equal to 86 divided by 1000, 0.086 molar. Concentration of OH minus ions in final solution is 0.086 molar. आणि एकदा का कॉन्सन्ट्रेशन मिळाला की पीओएच तुम्ही फाइंड करताच. पीओएच इज इक्वल टू मायनस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH minus ions in final solution, which is equal to minus log of concentration of 0.086. OH minus ions is 0.086. It will give pOH of final solution. किंवा आपल्याला विचारतील याचा pH. pH विचारला तरी पण आपल्याला माहितीच आहे pH plus pOH is equal to 14. So pH is equal to 14 minus pOH. दोन्हीकडे कन्सेप्ट सेमच आहे की जे फायनल सोल्युशन तयार होणार आहे, फायनल सोल्युशनमध्ये H प्लस आयनचे मोल्स किंवा OH मायनसचे आयनचे मोल्स हे आपण कॅल्क्युलेट करणार दोन सोल्युशनवरून. दोन्ही सोल्युशनमधले H प्लस आयनचे मोल्स किंवा दोन्ही सोल्युशनमधून OH मायनस आयनचे मोल्स एकमेकांमध्ये होणार ॲड आणि आपल्याला मिळणार फायनल सोल्युशनमधले मोल्स. तर इकडे पण तेच केलं आहे. कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन gives moles of OH minus ion in first solution. Concentration of OH minus ions into volume in second solution. This gives moles of OH minus ions in second solution. Moles of OH in first solution, moles of OH in second solution. दोघांचे मोल्स केले ॲड तर आपल्याला मिळाले मोल्स फायनल सोल्युशन मधले. फायनल सोल्युशन मधले मोल्स डिवाइडेड बाय फायनल व्हॉल्यूम. मोल्स डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला मिळाला फायनल कॉन्सन्ट्रेशन.
ते फॉर्म्युले ठेवायचे तुम्हाला लक्षात की फॉर मिक्सिंग ऑफ two or more strong acids. If there is one more acid plus concentration of H plus ions from third solution into volume of third solution divided by final volume V1 plus V2 plus V3. So for mixing of two strong acids, concentration of H plus ions in final solution is equal to concentration of H plus ions from first solution into volume of first solution plus concentration of H plus ions from second solution into volume of second solution divided by total volume. We call it as V final. Same is applicable for mixing of two strong bases. It is not applicable for weak acids and weak bases. In weak acids and weak bases, we have to calculate concentrations of H plus ions based on their degree of dissociation alpha. Strong acids completely dissociate, hence from concentration of acid or base itself, we can calculate concentration of H plus and OH minus ions in final solution. Concentration of OH minus ion in final solution is equal to concentration of OH minus ions from first solution, volume of first solution, plus concentration of OH minus ions from second solution, volume of second solution divided by V final. Now suppose acid जर आपण मिक्स केला अशा टाइपमध्ये 0.1 molar, 0.1 molar H2SO4 is mixed with 0.01 molar HCl solution, and let's consider their volumes are 500 milliliters each. 500 milliliters, its volume is also 500 milliliters. Now the concentration of H plus ions is calculated based on concentration of these acids. Now first is a diprotic acid. That means H2SO4 gives twice H plus SO4 minus 2 ion. Initially we have given 0.1 molar of this acid. So when it completely dissociates, 1 mole of this acid gives 2 moles of H plus ions. 0.1 molar of this solution will give twice 0.2 molars of H plus ions. Stoichiometry is 1:2:1. If it is 0.1 molar, it will result in formation of 0.2 molar H plus ions and 0.1 molar SO4 minus 2 ions. Concentration of acid is different than concentration of H plus ions produced from that acid. It depends on stoichiometry. In case of HCl, concentration of acid is same as concentration of H plus ion because its stoichiometry is 1:1. In case of HCl aqueous completely dissociates into H plus aqueous plus Cl minus aqueous. Initial concentration of HCl is 0.01 molar. So when it completely dissociates, 1 mole gives 1 mole of H plus. 0.01 molar on complete dissociation gives same 0.01 molar of H plus ions plus 0.01 molar of Cl minus ions. So for first solution, we have concentration of H plus ions from first solution is 0.2 molar and its volume is 500 milliliters. Whereas for second solution, concentration
of H plus ions from second solution is same as concentration of acid, 0.01 molar, and its volume V2 is also 500 milliliters. So the final concentration of H plus ions present in mixture is calculated using this formula. Final काढायचं आहे तुम्हाला concentration. Final concentration of H plus ion in solution which is obtained by mixing these two strong acids is equal to concentration of H plus ions in first solution, 0.2 molar multiplied by 500 milliliters plus 0.01 molar into 500 milliliters divided by total volume. Total volume is 500 milliliters plus 500 milliliters, which is equal to 5 into 2,000, 100 millimoles plus 5 divided by 1000, which is equal to 105 divided by 1000, which is equal to 0.105 molar. So we have final concentration of H plus ion. From final concentration of H plus ion, we can calculate pH of the resultant solution, which is obtained by mixing these two solutions. आणि सपोज एक स्ट्रॉंग ॲसिड आणि एक वीक, हे एक स्ट्रॉंग ॲसिड आणि एक स्ट्रॉंग मिक्स केला, स्ट्रॉंग बेस मिक्स केला, तर रिझल्टंट सोल्युशन ॲसिडिक असेल, बेसिक असेल का न्यूट्रल असेल? सी. मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड प्लस स्ट्रॉंग बेस. आता स्ट्रॉंग ॲसिड आणि स्ट्रॉंग बेस जर मिक्स केला तर रिझल्टंट सोल्युशन ॲसिडिक असू शकतंय, बेसिक असू शकतंय किंवा न्यूट्रल असू शकतंय, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रॉंग ॲसिडमधले H प्लस आयन जास्त आहेत का स्ट्रॉंग बेसमधले OH मायनस आयन जास्त आहेत. आणि एखाद्या ॲसिडमधले आणि बेसमधलं आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं कसं ते तर आपल्याला माहिती आहेच. मोल्स फ्रॉम स्ट्रॉंग ॲसिड आपल्याला माहिती आहेच. moles of H plus from strong acid, its concentration of H plus ions from that strong acid into volume of that strong acid. आणि strong base मधले moles of OH minus ions, moles of OH minus काढणार आपण. concentration of OH minus ions, let's call it 2 into volume V2. सपोज आपल्याकडे अशा टाईपमध्ये एक सिच्युएशन, सपोज आपल्याला दिलं 1 molar HCl is mixed with 2 molar NaOH. 1 molar HCl is mixed with 2 molar NaOH. Both these solutions have volume 500 milliliters and 500 milliliters volume. फर्स्ट सोल्युशनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आणि जो व्हॉल्यूम आहे त्याच्यावरून आपल्याला H प्लस आयनचे मोल्स मिळतील. ॲसिड तर एक स्ट्रॉंगर ॲसिड आहे, मोनोबेसिक ॲसिड आहे, H प्लस तुटणार आहे H प्लसमध्ये प्लस Cl मायनस आयनमध्ये, H प्लसमध्ये आणि Cl मायनस आयनमध्ये. आणि याचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन दिलं आहे 1 मोलर. हा जर 1 मोलर तुटला तर हा पण किती फॉर्म होणार आहे? 1 मोलरच फॉर्म होणार आहे. सिमिलरली हे जे दिलं आहे NaOH is a strong base, it dissociates into Na plus plus OH minus ion. 1 मोल NaOH तुटला, 1 मोल OH मायनस आयन प्रोड्यूस होतो. हा जर 2 मोलर तुटला तर हा पण किती प्रोड्यूस होणार आहे? 2 मोलर. तर हा प्रोड्यूस होणार आहे 2 मोलर. नाउ लेट्स फाइंड आउट actual moles of H plus ions and OH minus ions present in each solution. पहिला सोल्युशन जर घेतला आपण, पहिला सोल्युशन
concentration is equal to moles divided by volume of solution. मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम. तर पहिल्या सोल्युशन मधले आपण H प्लस आयनचे मोल्स काढणार. मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन फर्स्ट सोल्युशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्युशन. पहिल्या सोल्युशनमध्ये H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 1 मोलर इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज 500 मिलीलिटर्स. व्हॉल्यूम मिलीलिटर्समध्ये तर आपण म्हणणार 500 मिलीमोल्स. पहिल्या सोल्युशनमध्ये H प्लसचे मोल्स आहेत 500 मिलीमोल्स. आणि इकडे जो सेकंड सोल्युशन दिला आहे, सेकंड सोल्युशनमधले आपण काढणार मोल्स ऑफ OH मायनस. मोल्स ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इन सेकंड सोल्युशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्युशन. OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 2 मोलर, व्हॉल्यूम दिला आपल्याला सेम 500. तर इकडे आपल्याकडे 1000 मिलीमोल्स. एक क्लिअर दिसतं तुम्हाला की OH मायनस आयनचे जे मोल्स आहेत ते H प्लस आयन्सपेक्षा काय आहेत, जास्त आहेत. OH मायनस आयनचे मोल जर H प्लस आयन्सपेक्षा जास्त असतील तर H प्लस आयन्स OH मायनस आयन्स दोघांमध्ये न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन झाली की एक्स्ट्रा OH मायनस आयनचे जे मोल्स आहेत ते वॉटरमध्ये शिल्लक राहणार, वॉटर बनणार बेसिक इन नेचर. सो मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस मे रिझल्ट इन ॲसिडिक, बेसिक ऑर न्यूट्रल सोल्युशन. जे ॲसिड आणि बेस मिक्स केलं दोघांमध्ये H प्लस आणि OH मायनसचे मोल्स मिळाले सेमच, तर सोल्युशन राहणार न्यूट्रल. समजा बेसचे मोल्स ॲसिडच्या मोल्सपेक्षा जास्त निघाले, सोल्युशन बनणार बेसिक. आणि जर ॲसिडचे H प्लस आयन्स OH मायनस आयन्सपेक्षा जास्त निघाले असते तर सोल्युशन बनलं असतं ॲसिडिक. तर इकडे आपण म्हणू शकतो अशा टाईपमध्ये की याच्यामध्ये 3 केसेस आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम फर्स्ट सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन फ्रॉम सेकंड सोल्युशन. असं जर असेल सोल्युशन इज ॲसिडिक. Second, concentration of H plus ions from first solution into volume is less than concentration of OH minus ions into 2. Then solution will be basic. This situation. Moles of OH minus ions are greater than moles of H plus ions. हे आत्ताचे आपल्याकडे मिक्सचर आहे, मिक्सचरमध्ये 500 मिलीमोल्स H प्लस आयन्स आहेत, 1000 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स आहेत. ते 500 मिलीमोल्स H प्लस आयन्स याच्यामधल्या 500 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स बरोबर करणार न्यूट्रलायझेशन. H प्लस प्लस OH मायनस गिव्स H2. तर ह्याच्यामधले 500 मिलीमोल्स कन्झ्युम झाले की तेवढेच 500 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स राहणार आहे शिल्लक फायनल सोल्युशनमध्ये आणि सोल्युशन बनणार बेसिक नेचरचं. आणि दोघांचे जर सेमच असतील, moles of H plus ions from first solution is equal to moles of OH minus ions from second solution, then solution will be neutral. तर सोल्युशन असेल न्यूट्रल. तर सध्या तर बघूयात हे 2 सोल्युशन मिक्स केले, 2 सोल्युशन मिक्स केले की हे जे 500 मिलीमोल्स H प्लस आयन्स आहेत, हे जे 500 मिलीमोल H प्लस आयन्स आहेत त्यांची रिॲक्शन होणार 1000 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स बरोबर. आणि दोघांमध्ये झाली रिॲक्शन तर हे जे 1000 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स आहेत त्याच्यामधले फक्त 500 मिलीमोल्स OH मायनस आयन्स न्यूट्रलाइज करणार 500 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन्सला आणि फॉर्म करणार 500 मिलीमोल्स ऑफ H2, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. H प्लस OH मायनस गिव्स H2. तर आउट ऑफ 1000 मिलीमोल्स 500 मिलीमोल्स OH मायनस आयनचे राहिले शिल्लक. OH मायनस आयनचे एवढे मोल्स फायनल सोल्युशनमध्ये शिल्लक राहिले. फायनल मोल्स ऑफ OH मायनस आयन्स रिमेन इन final solution
तर फायनल सोल्युशन मधला तुम्हाला OH मायनस आयनचं मिळालं कॉन्सन्ट्रेशन. OH minus ions in final solution is equal to moles of OH minus ions in final solution divided by volume of final solution. हे जर तुम्हाला मिलीमोल्स मिळाले तर व्हॉल्यूम तुम्ही ठेवणार मिलीलिटर्समध्ये. फायनल मोल्स तुम्हाला मिळाले 500 मिलीमोल्स. आणि फायनल व्हॉल्यूम सोल्युशनचा किती? हे दोन सोल्युशन एकमेकांमध्ये मिक्स केले, फायनल व्हॉल्यूम इज 1000 मिलीलिटर्स. 1000 मिलीलिटर्स मोल्स पर लिटर. 500 डिवायडेड बाय 1000 इट इज 0.5 मोलर. हे काय मिळालं तुम्हाला? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन इन फायनल सोल्युशन. खातं OH मायनस आयन्स एक्सेसमध्ये, H प्लस आयन्स कमी आहेत, तर फायनली शिल्लक राहणार OH मायनस आयन्स. आणि जे OH मायनस आयन्स फायनली शिल्लक राहिले ते टोटल व्हॉल्यूममध्ये असणार आहेत. तर तुम्ही काढलं कॉन्सन्ट्रेशन, आणि एकदा का कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं की तुम्ही काढताय pH और POH बाय टेकिंग निगेटिव्ह लॉग ऑफ दिस व्हॅल्यू. तर याच्यासाठी आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला बनवू शकतो, सेम इकडे बनवला तसाच. की सपोज कंडिशन जर असेल, हा सेकंड कंडिशन टाईप सारखी की जी वरती लिहिली आहे तिकडे, की कंडिशन सध्या अशी आहे आपल्याकडे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम फर्स्ट सोल्युशन इन टू व्हॉल्यूम, मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स आर लेस दॅन मोल्स ऑफ OH मायनस आयन्स फ्रॉम सेकंड सोल्युशन. आत्ता कंडिशन अशी आहे, ही कंडिशन म्हणजे आम्हाला सांगते सोल्युशन इज बेसिक. आणि सोल्युशन जर बेसिक असेल तर शिल्लक राहणार आहेत OH मायनस आयन्स फायनल सोल्युशनमध्ये. मग तुम्हाला काय मिळालं बाबा? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स इन फायनल सोल्युशन इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स इन टू व्हॉल्यूम मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन टू व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय V1 प्लस V2 फायनल व्हॉल्यूम. दिस इज ॲक्च्युली फायनल व्हॉल्यूम, V फायनल. बघूयात तेच येतं आहे का आपण. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स फ्रॉम सेकंड सोल्युशन 1:1 स्टायकोमेट्री, तर जे बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन तेच OHचं कॉन्सन्ट्रेशन 2 इन टू व्हॉल्यूम V2 500 मिलीलिटर्स मायनस H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन स्टायकोमेट्री 1:1 HCl मध्ये, तर जेवढं ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन तेवढंच H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर इन टू व्हॉल्यूम V1 सेम 500 डिवायडेड बाय फायनल व्हॉल्यूम V1 प्लस V2. फायनल व्हॉल्यूम 500 प्लस 500 1000. इट इज 1000 प्लस 500 डिवायडेड बाय 1000 which is equal to 1500 divided by minus 1000 minus 500 divided by 1000 which is equal to 0.5 molar concentration. Final concentration is 0.5 molar. 0.5 molar. So when condition is basic, तो हे फॉर्म्युला यूज करणार हा. आणि कंडिशन जर असेल ॲसिडिक, एनचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा एनचे मोल्स याच्यापेक्षा जास्त आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन कॅन बी एनिथिंग, मोल्स डिपेंड्स ऑन स्टायक्युमेट्री. सपोज H प्लसचे मोल्स OH मायनसपेक्षा जास्त आहेत ॲसिडिक, इथे फक्त ह्या टर्म्स होणार चेंज, बाकी सगळं सेमच. तुमच्याकडे जर कंडिशन असेल अशा टाईपमध्ये, concentration of H plus ions from first solution into volume of first solution is greater than concentration of OH minus ions from second solution into volume of second solution. It means moles of H plus ions are greater than moles of OH minus ions. Solution is acidic. आणि हे सगळं चालू आहे कोणासाठी? स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेसिस. देन फायनल कंडिशनमध्ये H प्लसचे मोल जास्त असणार आहेत, आपल्याला मिळणार
एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. त्यावेळेस आपण काढणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स फायनली प्रेझेंट इज इक्वल टू, हे होणार रिव्हर्स, ज्याचे मोल जास्त त्याच्यामधून ज्याचे मोल्स कमी ते करणार मायनस. एच प्लस आयन्स इन फर्स्ट सोल्युशन मायनस OH minus ions in second solution divided by final volume V final V1 plus V2. तर परत एकदा व्हिडिओ चेक करा, परत एकदा नीट समजून घ्या आणि फॉर्म्युले ठेवा लक्षात. आणि हे सगळं कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे? मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रॉंग ॲसिड्स, मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रॉंग बेसिस और मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. इथेच जर फक्त थोडा चेंज केला, 0.1 मोलर HClच्या ऐवजी आपल्याला दिला त्यांनी 0.1 मोलर H2SO4. आता स्टायक्युमेट्री चेंज झाले, एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल. सुरुवातीला तर आपण दोघांमधले मोल्स काढणार आणि मग कंडिशन बघणार की काय असेल ती, की बेसिक असेल का ॲसिडिक असेल ते तर आधी चेक करावं लागेल. So 0.1 molar H2SO4 means, hey, 1 molar H2SO4. H2SO4 is a diprotic acid. That means 1 mole of H2SO4 on dissociation gives 2 moles of H plus aqueous ions plus 1 mole of SO4 minus 2 aqueous ion. स्टायक्युमेट्री सांगते तुम्हाला की याचा 1 मोल डिसोसिएट झाला की याचे मोल्स किती बनणार आहेत? 2 मोल्स, दुप्पट. मग ह्याचं जर 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे, 1 मोलर, हा जर 1 मोलर तुटला हा किती फॉर्म होणार आहे? दुप्पट, 2 मोलर. आणि हा तेवढाच फॉर्म होणार 1 मोलर. तर आत्ताचं जे पहिलं सोल्युशन आहे, पहिल्या सोल्युशनमध्ये आपल्याला मिळालं एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स इज 2 मोलर आणि व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज 500 मिलीलिटर्स. त्या दोघांचं केलं तुम्ही मल्टिप्लिकेशन, एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम, तर तुम्हाला मिळाले याचे मिलीमोल्स, 1000 मिलीमोल्स. आणि NaOH तर माहितीच आहेत तुम्हाला. NaOH मोनो ॲसिडिक बेस 1:1 की 1 मोल NaOHचा तुटला, 1 मोल OH मायनसचा बनणार आहे. आत्ता तुमच्याकडे 2 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे, 2 मोलर. हा 2 मोलर जर तुटला तर हा फॉर्म होणार आहे 2 मोलर, हा पण फॉर्म होणार आहे 2 मोलर. तुम्हाला मिळालं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स फ्रॉम सेकंड सोल्युशन इज 2 मोलर आणि व्हॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्युशन V2, व्हॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्युशन इज 500 मिलीलिटर्स. आणि दोघांचं केलं मल्टिप्लिकेशन, OH2 concentration into volume, concentration into volume gives moles. तर तुम्हाला OH मायनस आयनचे मोल्स मिळाले सोल्युशनमध्ये 1000 मिलीमोल्स. H प्लसचे मिलीमोल्स, OH मायनसचे मिलीमोल्स सेम, H प्लस आयन्स एवढे आणि एवढे OH मायनस आयन्स एकमेकांबरोबर करणार कंप्लीट न्यूट्रलायझेशन. आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलायझेशन the solution is neutral. आत्ता ही केस न्यूट्रल. H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन, OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन, दोन्ही आलं सेम म्हणजे दोघांचे मोल्स आले सेम म्हणजे सोल्युशन आलं न्यूट्रल. अँड वेन सोल्युशन इज न्यूट्रल इट्स pH इज 7. pH 7 पेक्षा कमी ॲसिडिक, pH 7 पेक्षा जास्त बेसिक, pH इज एक्झॅक्टली 7. तर हे सगळं आपण ज्यावेळेस न्यूमरिकल करू त्यात जास्त डिटेलमध्ये तुमच्या येईल लक्षात, की जेवढे जास्त न्यूमरिकल करणार आपण तेवढे हे सगळं लक्षात येईल. फर्स्ट वी विल कंप्लीट थेरॉटिकल पार्ट अँड दे विल स्टार्ट न्यूमरिकल्स ऑन दिस टॉपिक.